Some people used to say that reading newspaper and watching TV news if you want to speak English fluently, but I totally disagree with that. As far as I know, reading newspaper and watching TV is a waste of time. Yes, of course, you can improve your vocabulary knowledge and writing skill. But in order to speak English fluently, you can watch the English conversation videos and movies. இந்த வீடியோவில் நீங்களே செல்ஃபாக எப்படி இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஹாய், திஸ் இஸ் டாக்டர் மொழிப்பிரியன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ காட்ட போகிறேன். அந்த அனிமேஷன் வீடியோவை நீங்கள் 3 ஸ்டெப்பில் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வரக்கூடிய வீடியோ வந்து நல்லா பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனையும் தமிழில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை இமேஜின் பண்ணி மைண்டில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு தமிழ் சென்டென்ஸுக்கும் எப்படி வந்து இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் யோசிக்கக்கூடிய மறக்கிறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. என்னோட அலாரம் அடிக்குது. நான் இப்போ எழுந்துட்டேன். நான் இன்னைக்கு நல்லா தூங்குனேன். நான் இப்போ எழுந்திருக்கணும். முதல்ல நான் டாய்லெட் போறேன். நான் டாய்லெட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன். நான் என் கையை சோப் போட்டு கழுவுறேன். அதுக்கப்புறம் பல் துலக்குறேன். என்னோட டூத் ப்ரஷை லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்கேன். என்னோட டூத் பேஸ்ட்டை ரைட் ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் பாத்ரூம் போகிறேன். நான் குளிக்கிறேன். என்கிட்ட ஒரு மிரர் இருக்கு. என்னோட முகத்தை மிரரில் பார்க்குறேன். நானே ஷேவ் பண்ணுறேன். என்னோட ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கு. என்னோட முகத்தில் பிம்பிள்ஸ் இருக்கு. என்னோட முகத்துக்கு கிரீம் போடுறேன். ஒரு சீப்பால என்னோட முடியை சீவுறேன். என்னோட நகத்தை நான் வெட்டுறேன். இப்போ நான் பார்க்க எப்படி இருக்கேன்? ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வீடியோவில் நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து திங்க் பண்ணீங்களோ அந்த திங்க் பண்ண சென்டென்ஸை எல்லாத்தையும் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற வீடியோவில் உள்ள சென்டென்ஸோடு நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் வந்து அதில் ஏதாவது வந்து தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மை அலாரம் கிளாக் இஸ் ரிங்கிங். I woke up now. I slept very well today. I have to get up now. At first I am going to the toilet.
While sitting on the toilet, I am reading the newspaper. I wash my hands with soap. Afterwards, I brush my teeth. I hold the toothbrush in my left hand. I hold the toothpaste tube in my right hand. Now I am going to the bathroom. I take bath. I have a mirror. I look at my face in the mirror. I shave myself. My skin is so dry. I have pimples on my face. I apply cream on my skin. I comb my hair with a comb. I cut my fingernails. How do I look now? இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அதே வீடியோ வந்து நான் மறுபடியும் காட்டுறேன். ஆனால் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் சப்டைட்டிலோ இங்கிலீஷ் சப்டைட்டிலோ இருக்காது. நீங்களே ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன சென்டென்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறத ட்ரை பண்ணுங்கள். கடைசியாக ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் நீங்கள் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க, என்னென்ன புதுசாக வார்த்தைகளை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த மெத்தட் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா 9789960549 இந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.